Mic test. Mic test. Hare Krishna. Dead mic. Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Gopi Janna Ballabha Girivara Dhari Gopi Janna Ballabha Girivara Dhari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Jaya Radha Madhava Kunjam Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Brahmanandi. Jayam Vishnuvan Vanamaham Zabadivachakacharncha Ashtadarajadushi Shimad. His divine grace Shila A.C. Bhakti Vedanta Nandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Iskan Vandavacharya Shila Prabhupada Ki Jai. Bhatita Pavana savor the fallen souls. Shila Prabhupada Ki Jai. Shila Prabhupada flooding the whole universe with an ecstatic Krishna Prema tidal wave. Ki Jai. Jayam Vishnuvan Vanamaham Zabadivachakacharncha Ashtadarajadushi Shimad. His divine grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Pramsaka Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kun Radha Kun Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai.
Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Okay, let's see, we have Srimad Bhagavatam, 5th canto, 1834. Some more deep sea diving here today. Being a devotee is called being a deep sea diver, you see. You understand the English. Or a surfer, another way of looking at it, surfing on the waves. Bhaktas dēvē par dziļajiem nirējiem vai You can be a deep sea diver and a surfer both at the same time. That's pretty cool. Šodien mēs dziļi ienirsim Bhagavatam jūrā, okeānā. Let's crank it up here on the recorder. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 18, texts 34 and 35. Šodien lasām 5. dziedājuma 18. nodaļas 34 un 35 pantus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Text 34. Uttareshu chakurushu bhagavan yagya purushaha Katavaraha rupa aste tantu devi hang sabhu Sahakurubir askalita bhakti yogena padavan imam cha paramam upashanidam avaryadayati. Sukadeva Goswami said, Dear King, the Supreme Lord in His Boar incarnation, who accepts all sacrificial offerings, lives in the northern part of Jambudvip. There in the tract of land known as Uttarakuruk Varsha, Mother Earth and all the other inhabitants worship Him with unfailing devotional service by repeatedly chanting the following Upanishad mantra. Šukadeva Gosvami teica, dārgais valdniek, Dieva augstākā personība viņa mežakuļa inkarnācijā, kas pieņem visus upurēšanas piedāvājumus, dzīvo Džambudvīpas ziemeļu daļā. Tur, zemē, ko sauc par Uttarakuru Varša, māte zeme un visi citi tās iedzīvotāji pielūdz viņu nelokāmā kalpošanā Dievam, un nepārtraukti skandējot sekojošu Upanishadas mantru. Om Namo Bhagavate Mantra Tattvalangaya Yaga Kratave Mahadvara Yavaya Mahapurushaya Nama Karma Suklaya Triyugaya Namaste. Translation. O Lord, we offer our respectful obeisances unto you as the gigantic person. Simply by chanting mantras, we should be able to understand you fully. You are yajna, sacrifice, and you are the kratu, ritual. Therefore, all the ritualistic ceremonies of sacrifice are part of your transcendental body, and you are the only enjoyer of all sacrifices. Your form is composed of transcendental goodness. You are known as Tri Yoga,
Tri Yuga, because in Kali Yuga you appeared as a concealed incarnation, and because you always fully possessed 3 pairs of opulences. Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the incarnation for this age of Kali, as confirmed in many places throughout the Puranas, the Mahabharata, Srimad Bhagavatam, and the Upanishads. The summary of his appearance is given in Chaitanya Charitamrita, Madhya 699 as follows. Kali Yuge Lilavatara Nakare Bhagavan Ateva Triyuga Kari Kahi Taranama. In this age of Kali, the Supreme Personality of Godhead Bhagavan does not appear as a Leela avatar, an incarnation to display pastimes. Therefore, he is known as Triyuga. Unlike other incarnations, Lord Chaitanya Mahaprabhu appears in this age of Kali as a devotee of the Lord. Therefore, he is called a concealed incarnation, Channa avatar. 35. panta tulkojums. Ak, kungs, mēs cieņas pilni noliecamies tavā kā gigantiskas personības priekšā. Vienkārši skandējot mantras, mēs būsim spējīgi saprast tevi pilnībā. Tu esi upurēšana, un tu esi rituāls. Tāpēc visas rituālistiskās ceremonijas, kas notiek upurēšanas laikā, ir daļa no tava pārpasaulīgā ķermeņa, un tu esi vienīgais visu upurēšanu baudītājs. Tava forma sastāv no pārpasaulīgas labestības, un tevi zina kā trījugu, tāpēc, ka Kali jugā tu parādies kā slēpta inkarnācija, un tāpēc, ka tev vienmēr piemīt 3 pārbagātību. Skaidrojums. Kungs Chaitanya Mahaprabhu ir šīs te Kali laikmeta inkarnācija, kā tas ir apstiprināts dažādās vietās, viscaur Purānās, Mahabharatā, Srimad Bhagavatam un Upanišadās. Apkopojums, viņa parādīšanās apkopojums ir dots Chaitanya Charitamritas Madhya 699 sekojošā veidā. Šajā Kali laikmetā Dieva augstākā personība, Bhagavāns, neparādās kā lila avatāra, lai izpaustu savas rotaļas. Tāpēc viņš ir zināms kā Tri-juga. Atšķirībā no citām inkarnācijām, kungs Šri Chaitanya Mahaprabhu parādās šajā Kali laikmetā kā kunga bhakta. Tāpēc viņu sauc par slēpto inkarnāciju, Channa avatāra. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadhaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam
Pangum namyagate girim yat kripa tamaham vande Shri Guru Ninatarvanam. What really stands out here in what we've read today is how Lord Chaitanya is a concealed incarnation. Tas, kas izceļās tajā, ko mēs šodien lasījām, ir tas, ka kungs Chaitanya ir slēptā inkarnācija. Channa avatara. Channa avatāra. Concealed incarnation. Slēptā inkarnācija. This is why Krishna is known as Tri-yuga, as one who appears in 3 yugas, not 4. Un tāpēc Krišna ir zināms kā trijūga, kas parādās 3 jugās, nevis 4. In other words, to understand, Lord Chaitanya is the incarnation of God. It is esoteric information. Un, lai saprastu, ka kungs Chaitanya ir kunga inkarnācija, tā ir ezotēriska informācija. It's a privileged secret. Un tas ir īpašs noslēpums. So if you find yourself in a position of knowing that Lord Chaitanya is Krishna himself, consider yourself most fortunate. Un ja jūs esat starp tiem, kas ir sapratuši un uzzinājuši, ka kungs Chaitanya ir Dieva inkarnācija, tad jūs esat starp izredzētajiem. You see, this Kali Yuga is an age when everybody is very, very unfortunate. Un šī te Kali Yuga ir laiks, kad visi cilvēki pārsvarā ir neveiksmīgi. To speak frankly, the damn thing is a hellish nightmare, really is. Un patiesībā, ja atklāti runā, tad tas ir murgs, kas notiek. Just like we flew yesterday, and the last couple of days we flew from India to London, to Helsinki. Un pēdējās dienās mēs lidojām tātad no Indijas, tad uz Londonu, tad uz Helsinkiem. And I was thinking, Helsinki, very good name. Un es domāju, ka Helsinki ir ļoti labs Definitely vārds. hell. Jo hell nozīmē Sinking into hell. Hell sinking. Jo tulkot varētu kā iegrimt, kā slīgt ellē. So Riga is not much better. No Rīga nav gan labāka. At least you have a big river, but Bet jums te ir liela upe vismaz. this is an auspicious thing. Un tā ir labvēlīga lieta. But the whole consciousness is just a hellish nightmare. Bet visa apziņa ir vienkārši ellīgs murgs. Like a vast desert, you see. Tā kā milzīgs tūkstnesis. When I came here to this temple, now I found an oasis in the desert. Un tad, kad es ierados šeit templī, es jūtos tā, kā es būtu sasniedzis oāzi. Some place where people have at least a little bit of sanity. Un vieta, kur cilvēkiem vismaz ir kaut nedaudz saprāta. My wife was noticing in the airport, in the Helsinki airport, no women, all the women were wearing pants. Mana sieva pamanīja, ka Helsinku lidostā visas sievietes bija valkāja bikses. Even the regular old-time culture that I grew up in, women wear dresses and men wear pants. Even that's gone, you see. Un tātad iepriekšējā kultūrās bija, ka vīriešiem bija bikses un sievietēm bija svārki, bet tagad tas ir pazudis. Finally we saw one woman who had a dress, thousands of women all in pants, you see. Jāteic, ka vienu sievieti mēs redzējām, ka ģērbtu kleitā, bet visas pārējās bija biksēs. This idea, it's just, the whole thing is a big mess, it really is. Un kopumā tā viss ir liels sajukums un neiedzība. Jā. How much indebted we are to Srila Prabhupada, we can't even calculate it. Mēs pat nespējam apiekt to, cik liela parādnieki mēs esam Šrīlam Prabhupādam. Our debt to Srila Prabhupada is actually inconceivable. Un mūsu parāds Šrīlam Prabhupādam ir neaptverams. We have been caught up in the cycle of birth and death since time immemorial. Mēs esam šajā te piedzimšanas un nāves ciklā iestrēguši kopš neatminamiem laikiem. Suffering like anything in the 8,400,000 different species. Un mēs ciešam ārkārtīgi šajās 8,400,000 dzīvības formās. Panakpanashcharvatacharvananam, again chewing the chewed, chewing the chewed, chewing the chewed. Un atkal kožļājam izkožļāto. Trying to squeeze pleasure out of that place where there is no pleasure. Un cenšamies izspiest kaut kādu baudu no vietas, kur nav nekādas baudas. It is indeed a very, very frustrating situation we find ourselves in. Un patiesībā tā ir ārkārtīgi satraucoša situācija, kurā mēs atrodamies. Isn't it? Vai ne tā? It's damn frustrating. Un tā ir ārkārtīgi ellīgi satraucoša. Trying to squeeze pleasure from that place where there is no pleasure. Pamēģināt izspiest kādas baudas no vietas, kur nav nekādu baudu. But those who are fortunate, Bet tie, kas ir veiksmīgi, they think there's got to be something better than this. tie sāk domāt, bet ir jābūt kaut kam labākam nekā šis.
So they search for it. Un viņi meklē to. They read this book, they go to that seminar, they look. Where is something better than this? Viņi lasa kādas grāmatas, iet uz kādiem semināriem, viņi meklē, kur tad ir kaut kas labāks. I remember when I was a university student. Kad es biju universitātē students. One of the other students said, "How are you?" Un kāds no studentiem teica, kā klājas? I said, "I'm really depressed." Es teicu, es esmu pilnīgā depresijā. He said, "Don't say that." Nesaki tā, viņš atbildēja. You're not allowed to tell the truth that you're depressed, you see. Jo nav atļauts teikt patiesību, tad, kad tu esi depresijā. When someone says, "How are you?" When someone asks how you are, Kad kāds jautā, nu kā klājas? you have to say, "Fine." Jāsaka, ir smaidot. Even though I Labi. felt like hell, I have to say, "Fine, Un pat ja tu jūties elišķīgi slikti, tev jāsaka jauki. fine, Jauki. fine." It's a big show, you see. Tas ir liels šovs. Actually, everybody is miserable as hell. Un patiesībā katrs ir ciešana And pilns they make a big show. nožēlojums. Fine, Bet fine, viņš fine. izrādās un rāda šo te šovu. What sort of nonsense is this modern day culture? Un kāds gan neiedzība ir šī mūsdienu kultūra? Nobody's honest. Neviens nav godīgs. Only a few very honest people say, "I'm suffering here." Tikai daži ļoti patiesi cilvēki saka, es ciešu. That's a very rare person who admits, "I'm suffering." You see. Ir ļoti rēts cilvēks, kas atzīst, ka es ciešu. That person who is honest, Tas cilvēks, kas ir patiesi, who honestly admits, "Yes, I'm suffering." kurš patiesi atzīst, jā, es ciešu. That is the person who is qualified for self-realization. You see. Un tas cilvēks jau ir gatavs savas patiesā es apzināšanai. If that person is sincere to find out what is the absolute truth, Un tas cilvēks ir patiesi gatavs atrast, kas tad ir absolūtā patiesība, which liberates one beyond all suffering conditions, kas atbrīvo cilvēku no visām šīm ciešanu pilnajiem apstākļiem. that supreme personality of Godhead who is the source of all existence, Un tas Dieva augstākā personība, kas ir visas eksistences avots, who is hankering to get all those souls who have fallen down to the material world back to his eternal abode. kas gaida, kad visas dvēseles, kas ir iekritušas materiālajā pasaulē, atgriezīsies viņa mājvietā. From within your heart. Un viņš atrodas jūsu sirdī, viņš gaida. He will guide you and bless you. Viņš vada jūs un svēta jūs. How to come in contact with a bona fide spiritual master. Kā gan nonākt saskarsmē ar patiesu garīgo skolotāju, He will then enlighten you in the absolute truth. kurš jūs apgaismos ar patiesību, He will teach you that you're not your material body. kas mācīs jums, ka jūs neesat materiālais ķermenis, You're an eternal spiritual being, ka jūs esat mūžīga garīga būtne, qualitatively one pēc īpašībām vienāda, with that supreme person who's the source of all existence. ar to augstāko personību, kas ir visas eksistences avots. Whether you call him Allah, Krishna, Jehovah, or Rama, Vai jūs saucat viņu par Allahu, Krišnu, Jehovu vai Rāmu? there is one supreme person who's the source of all existence. Ir tikai viena augstākā personība, kas ir visas eksistences avots. Of course, the atheists say, there is no God. Un, protams, kā ateists saka, nav nekāda dieva. But that is blind faith. Bet tā ir akla ticība. They say everything comes out of nothing. Viņi saka, ka viss rodas no nekā. But where is the scientific data that anything has ever come out of nothing? Bet kur gan ir zinātniskie pētījumi, pierādījumi, ka kaut kas ir radies no nekā? Can you do it in your laboratory? Vai jūs varat to savā laboratorijā paveikt? Can you take nothing and get something out of it? Vai jūs varat paņemt neko un dabūt no tā kaut ko? It has never been done in any laboratory. Tas nav nevienā laboratorijā veikts nekad. They've never been able to, even the most advanced, highly paid scientists Pat visaugstāk apmaksātie zinātnieki to nespēja paveikt. have not been able to take nothing and get something out of it. Viņi nav spējīgi ņemt neko un dabūt no tā kaut ko. So the scientific fact is everything comes from something. Un tātad zinātnisks fakts ir, ka jebkas rodas no kaut kā. And if you go back, you will finally arrive at the original something. Un ja jūs doties atpakaļ, tad jūs ierodaties pie tā sākotnējā pirmsākuma. From which everything has come. No tā, no kā viss ir radies. In Sanskrit, this is called sarvakara karanam, Un sanskritā to sauc sarvakara karanam. the cause of all causes. Visu cēloņu cēlonis. This is scientific. Un tas ir zinātniski. Therefore,
We are not religionists. Un tāpēc mēs neesam reliģionisti. We are scientists. Mēs esam zinātnieki. The science of religion. Tā ir zinātne par reliģiju. Not blind faith sentiment. Nevis kaut kādas emocijas, kas radušās aklas ticības We rezultātā. understand scientifically why there must be God. Mēs zinātniski saprotam, kāpēc ir jābūt Dievam. And we've been blessed with the scientific method. Un mēs esam svētīti ar zinātnisku metodi. How we can directly experience God with our own senses. Un kā mēs varam piedzīvot Dieva klātesamību ar savām maņām. It's like my spiritual master, Srila Prabhupada. Kā mans garīgais skolotājs Srila Prabhupada. He wrote in one letter. Viņš uzrakstīja kādā vēstulē man. And he said, now you just qualify yourself to see Krishna face to face. Un tagad sagatavo sevi, lai tu spētu ieraudzīt Krišnu aci pret aci. So the fact is, when you completely purify your senses, Un patiesība ir, ka tu pilnībā attīri savas maņas. you will see that source from which everything is coming, all the energy. Tu ieraudzīsi to avotu, no kura visas enerģijas rodas. This is confirmed by a great devotee who have this personal experience. Un to ir apstiprinājis Dižans Bhakta, kam ir bijusi šāda pieredze. He wrote a beautiful prayer describing how it works. Viņš uzrakstīja brīnišķīgu lūgšanu, aprakstot, kā tas notiek. Premanjana charita bhakti valochanena santak sadaiva hridayeshu valokayanti yam shama shundaram yugana svarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, Es pielūdzu Govindu, sākotnējo kungu, who is Shama Sundar, Krishna himself, kurš ir Šjāma Sundara, pats Krišna, with inconceivable, innumerable attributes, kam pieder neaptverami daudz iezīmju, whom the pure devotees see in their heart of hearts, kuru bhaktas redz savas sirds, savā sirdī. with the eye of devotion, Ar sevis uzticēšanas Dievam acīm, tinged with the salve of love. kas ir ieziestas ar mīlestības ziedi. Salve means ointment. Jā, un tas vārds nozīmē tātad I don't ziede, know about you're speaking Russian, right? Latvian. Latvian. I don't know about in Latvian language, but in English, there's another word for ointment, unguent. Es nezinu par latviešu valodu, bet angļu valodā tātad šai ziedei ir cits vārds, un tas What is the Latvian word for ointment? Ziede. Yeah, the English has a word which is very similar to the Sanskrit word. Anjana is the Sanskrit word. Anjana ir sanskrita vārds, un angliski ir cits vārds, kas ir ļoti tūs pēc skanējuma sanskritam. So this ointment is a very special, very valuable thing. Un tā ziede ir ārkārtīgi vērtīga lieta. Here's what you do. See, normally you just put the ointment directly in the eye, you see. Un parasti jūs kaut kādu ziedu, parasti jūs kaut kāds acu piliens iepilināt acī. But this ointment is mystical. Bet šis ir mistisks. You put it in your ear. Šīs mēri jūs to And then it purifies your vision, you see. Jūs to iepilināt vai ieziežat ausī, un tad tā Pretty attīst jūsu mystical ointment, redzes. you see. Un tātad šis te ārstnieciskais līdzeklis ir mistisks. So you hear the glories of Krishna. Un kad jūs dzirdat par kungu pārpasaulīgajām iezīmēm From the Vaishnavas, no Vaišnaviem, not the Mayavadis, you see. ne no Majavādī. If you're from Mayavadis, you become blind. Ir Majavādī, tie ir akli. They say, I'm Krishna, you're Krishna, we are all Krishna. Viņš saka, es esmu Krišna, tu esi Krišna, mēs visi esam Krišnas. That will make you blind, you see. Un tas padara jūs aklu. If you hear from Krishna's devotee, Bet ja jūs uzklausāt Krišnas God's bhaktu, an amazing person tā ir brīnišķīga personība. who has unlimited power, Kāda tā ir brīnišķīga personība ar bezgalīgu spēku, unlimited beauty, ar bezgalīgu skaistumu, unlimited renunciation, ar bezgalīgu spēju atsacīties, unlimited knowledge, bezgalīgām zināšanām, unlimited wealth, bezgalīgu bagātību and unlimited fame. un bezgalīgu slavu. If you keep hearing from Krishna's devotee about this amazing person, Un kad jūs no Krišnas bhaktas klausieties par šo brīnišķīgo personību, that will purify your vision more and more and more and more.
Tas padara skaidrāku jūsu redzējumu, padara arvien attīri, arvien vairāk un vairāk. And finally that glorious day will come. Un beidzot šī te cēlā diena nāks, When you will actually see Krishna before you. ka jūs redzēsiet Krišnu savā priekšā. Just like we can see each other right now. You Kā see. mēs redzam šobrīd viens otru. I'm seeing you, you're seeing me. You see. Es redzu jūs, jūs redzat mani. We can actually attain that stage when we can see Krishna. Mēs sasniegsim šo te līmeni, kurā mēs redzēsim Krišnu. And Prabhupada ordered me, I have to achieve that Un state. Prabhupāda deva man norādījumu, ka man ir jāsasniedz šis līmenis. So I know it's possible to achieve it, otherwise the Prabhupada wouldn't order me to achieve it. Es zinu, ka tas ir iespējams, jo savādāk Prabhupāda man nebūtu devis tādu norādījumu. So the really wonderful thing about this process, Un ir viena lieta, kas ir apbrīnojama, brīnišķīga šajā procesā. even before you reach the goal Pat pirms jūs sasniedzat šo mērķi, of being able to see Krishna directly face to face, before you even before you reach the goal of being able to see Krishna face jā, to face, pat pirms jūs sasniedzat šo mērķi, ir iespējams redzēt Krišnu aci pret aci. even the journey to achieve that state Pat šis te ceļojums, lai sasniegtu šo te stāvokli, is absolutely ecstatic. ir absolūti ekstātisks. Just like, for example, Piemēram, you want to go to Vrindavan, you see. jūs vēlaties doties uz Vrindavanu, But even just getting ready to go to Vrindavan. bet pat gatavošanās doties uz Vrindavanu. I remember the first time I went to Vrindavan is back in the year 2000. Es atceros, No, it must have been, no. 19, way back, 1982 or 1980 maybe that's what it, yeah. kaut kad 1980. gadā es pirmo reizi devos uz Vrindavanu. Just getting on the airplane on the way to Vrindavan, wow, I'm going to Vrindavan. Pat iekāpt lidmašīnā, kas dodas uz Vrindavanu, tas jau bija wow, es dodos uz Vrindavanu. We flew to New York, from Dallas to New York City. I Yes, was no. the only one that went from our temple. Es lidoju no Dallasas uz Ņujorku. But I got to New York, there was a special arrangement, there was about 80 devotees on the same flight, Air India, about 80 of us on the flight. Wow. Un tur bija speciāls lidojums, un tad uz Indiju, un 80 baktas bija It was just lidmašīnā. packed with devotees, 80 of us all sitting on the plane together, you know. Iedomājieties, 80 baktas mēs bijām lidmašīnā. And there was a few karmis in the middle of us, they were kind of bewildered, all the boys were chanting japa, and it was like... Un daži karmī, kas tur atradās lidmašīnā, bija apjukuši, jo visi apkārt skandēja džapu. The karmis are like, what's going on here? Un karmī skatījās, kas gan te notiek. And on the wallpaper of the airplane, they had Krishna lifting Govardhan Hill on the inside of the airplane. Un iekšā lidmašīnā tur bija attēls, kur Krišna ir pacēlis Govardhana kalnu. So even before we got to Vrindavan, you see, Pat pirms mēs tikām līdz Vrindavanai, just on the way to Vrindavan with the devotees, we're all going to Vrindavan together, you see. bet pat tajā ceļā mēs visi baktas kopīgi devāmies uz Vrindavanu. It was so ecstatic. It was just like being in Vrindavan. Un tas bija tik ekstātisks, tas bija tā kā būt Vrindavanā. So even though we're not in Vrindavan yet, Un pat ja jūs vēl neesat Vrindavanā, we're traveling together in our ISKCON airplane. mēs kopīgi ceļojam, lidojam ar ISKCON We're lidmašīnu. traveling together to Vrindavan. Mēs kopīgi dodamies uz Vrindavanu. So actually this is non-different from being in Vrindavan. Un patiesībā tas nav atšķirīgs no tā, ka būt It's Vrindavanā. just a matter of our vision, you see. Tas ir atkarīgs viss no mūsu redzējuma. You have to have faith. Jums ir jābūt ticībai. Shraddha, you see. If you have strong faith in this process, Jums ir jābūt stingrai ticībai šim procesam. even beginning the process, you feel full of bliss. Un tad pat pašā procesa sākumā jūs būsiet pilni svētlēmes. I know when I began, I had very strong faith in this process. Es atceros, tad, kad es iesāku, man bija ārkārtīgi liela ticība šim procesam. I had struggled like anything to become self-realized, and I've been cheated by so many bogus gurus. Pirms tam es tik ļoti centos dažādos veidos saprast sevi, un mani apmānīja And when I vairāki guru. found ISKCON and Prabhupada, it was so wonderful. Un tad satiekot Prabhupādu un ISKCON, tas bija tik brīnišķīgi. When I got initiated, I sent my dakshina to London. Prabhupada got me initiated. I was in Austin, Texas, and Prabhupada initiated me from London by sending a letter and mailing me my japa beads. Un es biju Teksasā, un mana iniciācija notika tā, ka Prabhupāda atsūtīja man šo te apliecinājumu vēstuli, un Krellis
Džapas Krēlis no Londonas. So inspired by the preaching of Vishnujan Maharaj. Mani tik ļoti bija iedvesmojis Višņģanas Maharaģa sludināšana. Spreading the movement. Viņš tiešām ļoti izplatīja, paplašināja šo I sent my kustību. Dakshin by a letter and I said, Prabhupada, I want to spread this movement. Un es aizsūtīju savu Dakšinu ar vēstuli un rakstīju, ka es vēlos izplatīt šo He kustību. wrote me back the most wonderful letter. Un viņš atrakstīja man atpakaļ visbrīnišķīgāko vēstuli. He acknowledged the 3 checks. He gave the exact, just like a treasurer, he gave me acknowledged the 3 checks I'd sent, the exact amount of each check that I'd mailed. Un es biju aizsūtījis viņam 3 čekus, un viņš atrakstīja precīzes summas par katru čeku. Ļoti And then he bija gave me pamanījis the to. most wonderful blessing. Un deva man visbrīnišķīgāko svētību. He said, I can see you're a very sincere, enthusiastic boy, Es redzu, ka tu esi ļoti patiess un entuziasma pilns puisis, eager to spread this Krishna conscious movement. kas ir degoši izplatīt šo te, dedzīgs izplatīt šo Krišnas These apziņas are kustību. first-class qualifications. Un šīs te tās ir visbrīnišķīgākās īpašības. He said, now continue enthusiastically, Un tagad viņš turpina entuziasma pilns, as you are doing, tā kā tu to dari, and surely Krishna will bless you. un pilnīgi noteikti Krišna svētīs tevi. So I've been doing this for almost a half a century now. Un tagad es gandrīz jau pusgadsimtu to daru. And I can tell you Prabhupada's words have been coming true. Un es jums varu teikt, ka Prabhupādas vārdi piepildās. By maintaining this enthusiasm for spreading the Krishna conscious movement, Uzturot šo entuziasmu, lai izplatītu the Krišnas apziņu. enthusiasm to make the whole world Krishna conscious on the order of Srila Prabhupada. You see. Un saskaņā ar Šīlas Prabhupādas norādījumu, cenšoties padarīt visu pasauli Krišnas Krishna apziņā. has been showering his mercy upon me for half a century. Krišna pār mani lejas svētību jau pusgadsimtu. I'm getting a lot of bliss, Un es saņēmu lielu svētlēmi a lot of realizations, un daudz realizācijas tons of mercy. un tonnām žēlastības. So I've come here to share it. Un es esmu šeit, lai dalītos ar And to. you're also getting the mercy. That's why you're here. Un jūs arī saņemat žēlastību, tāpēc jau jūs esat šeit. I want to steal some of the mercy that you've been getting Un es vēlos arī no jums saņemt žēlastību. and share with you the mercy that I've been getting, you see. Un dalīties ar jums žēlastībā, ko es esmu saņēmis. Krishna consciousness is an ocean of unlimited mercy. Krišnas apziņas ir bezgalīgas žēlastības okeāns. As I mentioned in the beginning of the class, Kā es lekcijas sākumā minēju, there's 2 things you can do with the ocean of mercy. ir 2 lietas, ko jūs varat darīt ar žēlastības okeānu. And since it's a mystical ocean, you can do both of them at the same time. Un tā kā tas ir mistisks okeāns, jūs varat abas lietas darīt vienlaicīgi. You can deep sea dive into this ocean, Jūs varat dziļi ienirt tajā, deeper and deeper and deeper. arvien dziļāk un dziļāk. At the same time, you can surf on it, Un tāpat laikā jūs varat surfot pa to back to home, back to Godhead. atpakaļ mājās, atpakaļ pie Dieva. I tried surfing when I was a young man, but I wasn't very good. I think I fell off the board. Es centos, kad biju jauns puisis, centos nodarboties ar surfošanu, bet es nebiju pārāk sekmīgs. Actually, the surf in Texas wasn't very good surf like California. Very bad surf in Texas. Patiesībā surfošana Teksasā nav īpaši attīstīta, kā piemēram Kalifornijā tas ir. But when I found Prabhupada, you see, Bet tad, kad es atradu Prabhupādu, then I learned how to really surf. tad es sapratu, kā ir patiesībā jāsurfo. Prabhupada has given the surfboard. Prabhupāda ir iedevis šo te surfošanas dēli. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now we're inviting the whole world to join our surfing party. You see. Un tagad mēs uzaicinām visu pasauli, lai tā piedalās mūsu surfošanas pasākumā. Why be a sufferer when you can be a surfer? Jā, te vārdu spēle, kāpēc ciest, ja tu vari surfot? Questions, challenges, debates? Jautājumi, izaicinājumi no jums? Yes. Sometimes during my preaching, I'm facing with The mic might help. My hearing is a little deficient. Here we go. And you may have to help me. Jā. Jai. sometimes during of my preaching,
I'm facing with some difficulties when devotees, they are little bit disappointing. I'm just trying to speak something, let's say, the right things, but sometimes it's turned to some disappointment, like you're forcing or maybe Yeah. stressing something. These are called Kanishta Adhikaris. They're holding on to their material attachments. Yeah. So then, can you please a little bit explain what is the reason behind that? How They're holding on to material desires. They're called Kanishta Adhikaris, materialistic devotees. You see? Jā. Иногда во время поведи бывает так, что вместо того, чтобы достичь положительного результата, которому ты проповедуешь, преданный, наоборот, чувствует себя как-то обескураженным такой проповедью и говорит, что не вдохновляется. Вот какова причина, что вроде говоришь правильные вещи, но преданный не вдохновляется твоей проповедью. Un, jūs sapratāt jautājumu, un skolotājs saka, atbilde ir, ka viņi ir pārāk pieķērušies materiālajām lietām. Yes, they want sense gratification and Krishna consciousness combined. Viņi vēlās maņu apmierināšanu un Krišnas apziņu kopā. Which means they're just really stupid. Kas nozīmē, ka vienkārši viņi ir dumji. Because holding on to material desires means you're holding on to your misery. Tāpēc, ka turoties pie materiālajām vēlmēm, jūs turaties pie savām ciešanām. It's a way to be compassionate upon them. Un jums ir jābūt līdzcietīgiem pret viņiem. It's like you be compassionate upon some, materialist on the street. These people are material, even though they've taken up the semblance of being a devotee, they're holding on to material desires. Jā, un tāpat ir jābūt līdzcietīgiem pret šiem cilvēkiem, jo pat ja viņi cenšas sekot šim ceļam, bet viņi joprojām turās pie šiem materiālajām vēlmēm. You have to be kind to them, be tolerant. Esiet laipni pret viņiem, esiet iecietīgi. But open their eyes, show them there's a higher level. Bet atveriet viņiem acis, lai viņi ierauga augstāku līmeni. Or one cuts off all material attachments. Līmeni, pie kura cilvēks nocēra savus materiālās pieķeršanās. It's like many householders have illicit sex, you see, and even initiated ones. Kā piemēram, ģimenes cilvēkiem pat iniciēti, viņi joprojām uztur seksuālas attiecības. It's like lighting a fire of Krishna consciousness and pouring water on it at the same time. You see. Tas ir tā kā iedezināt Krišnas apziņas uguni un te pašā laikā lietu ūdeni uz to. Thing is, Krishna consciousness actually is the higher taste. Patiesībā Krišnas apziņa ir augstākā garša. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's better than sex. Un tas ir labāks nekā seks. You see. By sex, I can make one woman pregnant, you see. Ar seksu es varu padarīt vienu sievieti grūtu. By chanting Hare Krishna, I can make the whole world pregnant. Bet ar skandējot Hare Krishna, the whole world with love of God, you see. Es varu cilvēkus tātad būt apsēklot ar šo mīlestību uz Dievu visus cilvēkus. So it's just a matter of your understanding and conviction, and if you understand these things and you realize these things, and you be kind upon them and help them see the higher level, Krishna will bless you. Un ja jūs to sapratīsiet, ja jūs centīsieties palīdzēt šiem cilvēkiem ieraudzīt augstāku līmeni, tad Krišnas svētīs jūs. We have to understand, what are we? We're rascals, really, Mums not ir very jāsaprot, qualified. kas tad gan mēs esam? Mēs esam nejēgas, mums nav kvalifikācijas. But if we try to purely act as representatives of Guru and Krishna, you see, Bet mēs cenšamies tīrā veidā darboties kā Guru un Krišnas pārstāvji. then their potency can manifest through us, you see, Lai viņu spēks, viņu spēja izpaustos caur mums. to help these poor neophyte devotees who are holding on to material attachments to see there's a higher level, you see. Lai palīdzētu šiem te neofītiem baktām ieraudzīt Because actually everybody wants to enjoy. augstāku kaut ko. Un patiesībā katrs vēlas baudīt. When you kick out the false enjoyment of material sense gratification and embrace Krishna consciousness, you actually can enjoy unlimited nectar at every minute within your heart. Un tad, kad jūs atsakāties no šīs neīstās materiālo lietu baudas So if you're seriously cultivating yourself un gribat baudīt Krišnas apziņu, tad and compassionately sharing this amazing
realizations you're having with everybody else, you'll be effective. Jā, un ja jūs attīrat sevi un tad dalāties ar to, tad jūs būsiet efektīvs. Next. Nākamais. Here we go. Madan Mahan Das Adhikari. So Gurudeva, I'm trying to get rid of the bodily consciousness, but it's so difficult, it's killing me in so many ways. How to do it and how to do it as fast as possible? Es cenšos atbrīvoties no šīs te ķermeniskās apziņas, bet tas ir ārkārtīgi grūti. Kā to izdarīt pēc iespējas ātrāk? Well, you've realized what your disease is. That's very good. Tas, ka jūs esat sapratis, ka jūs esat slims, tas ir labi. You're still thinking you're that body, you see. Jūs joprojām domājat, ka jūs esat šis ķermenis. Now that you know you have this disease of bodily consciousness. Tagad, kad jūs zināt, ka jums ir šī te slimība, ķermeniskā Now apziņa. you know what to beg for when you approach Krishna. Un tagad jūs... Now you know what to beg for when you approach Krishna within your heart. Un tagad jūs zināt, kas jums ir jālūdz, tad, kad jūs vēršaties pie Krišnas savā sirdī. Guru is there within your heart. Guru ir jūsu sirdī. Prabhupada is there, Lord Chaitanya, Prabhupada Radha ir Krishna. kungs Chaitanya, Radha Krishna. They're all there within you. Viņi visi ir jūsos. So you have to beg Guru, beg Prabhupada, beg Gaurnitai, beg Radha Krishna. My dear, please bless me. I can get free from this identification with this body. Un jums ir jāvēršās ar lūgšanām pie viņiem visiem. Lūdzu, palīdziet man tikt vaļā no šīs sevis apzināšanās kā ķermeni. Actually, there's a very wonderful verse given in the Srimad Bhagavatam. Patiesībā Srimad Bhagavatam ir brīnišķīgs pants. Which is powerful. Anybody who can follow what's in this verse, they'll become a self-realized devotee very quickly. Un ik viens, kas seko šim te pantam, kļūs par sevi apzinājušos baktu ļoti ātri. 10th canto. 10. dziedājuma. Chapter 14. 14. nodaļa. Text number 8. 8. In fact, pants. it's such a special verse that Prabhupada mentions it in the Nectar Devotion also. Un Bhakti nektārā Prabhupada piemin šo pantu. If you can follow the instructions in this verse, you'll very quickly get free with identification with that stool and urine bag. Un, ja jūs atradīsiet norādījumus šajā te pantā, tad jūs tiksiet ātri brīvs no šīs sevis apzināšanās kā urīna pūsli. Let's see if I can remember the verse. Tate nukampam susamikṣamano punjana evat murkatam vapakam hridagvapavir vidadang namaste jivete yomukti pade sadaya bhak. My dear Lord, any devotee who is constantly awaiting your causes mercy to be bestowed upon him. Ak, dārgais kungs, ik viens bhakta, kas gaida, kad tava žēlastība viņam tiks dāvāta. Who goes on suffering the resultant reactions of his previous misdeeds. Kurš iet cauri ciešanām, kas ir nākušas no viņa iepriekšējās nepareizās rīcības. While constantly offering you respectful obeisances within the core of his heart. Un tā pašā laikā nepārtraukti piedāvājot cieņas pilnas apliecinājumus savā sirdī. Is certainly an eligible candidate for liberation. Un tāds cilvēks pilnīgi noteikti ir kandidāts atbrīvei. For indeed, it has become his rightful claim. It has become his rightful claim. Un tās ir viņa tiesības saņemt šādu te atbrīvi. So to put it in very simple language, Un, lai to pateikt vienkārši, obeisances, cieņas izrādīšana, noliecoties, noliekties, obeisances, noliekties, obeisances, noliekties, obeisances, noliekties. 24/7. 24 stundas diennaktī. You're always, within your heart, you're always offering obeisances to your guru. Jūs savā sirdī vienmēr cieņas pilni noliecaties You're guru always offering priekšā, obeisances to Srila Prabhupada. Šīlam Prabhupādas priekšā You're always nācies, offering obeisances to Gaurnitai, Gornitai, to Radha and Krishna, Rādkai un Krišnas priekšā, to all the devotees also, Panchakopa, you see. visu baktu priekšā. Within your heart, you're always offering obeisances. Iekšēji savā sirdī jūs nepārtraukti cieņas pilni You noliecaties. never stop offering obeisances. Jūs nekad nepārtraucat šo Even prasadam you offer obeisances. Arī prasādam jūs piedāvājat savu The holy cieņu. names you offer your obeisances. Un svētajam vārdam, svētā vārda priekšā jūs In this noliecaties. way, you become a liberated soul, free from this material existence, just by constantly offering obeisances.
Un tādā veidā jūs kļūsiet par brīvu dvēseli, kas ir brīva no šīs materiālās pasaules, vienkārši nepārtraukt piedāvājot cieņas pilnu noliecoties. Yeah. So how to be able to be in a constant mood of obeisance. Kā lai būtu kā vispār spēt to darīt? Beg for it. Krishna, please bless me, my dear Lord. Lūdzaties. I'm a stupid sense enjoyer. Please bless me. I can always be in that mood of obeisances. Please, Krishna, help me, help me, help me, Krishna, help! Krishna, help me! In this way, desperately plead for mercy. Izmisuma pilni, lūdzaties, nepārtraukti esmu nejēga un visu laiku vēlos baudīt materiālo pasauli. Lūdzu, palīdzi man. If you were drowning in the ocean, ja jūs slīgtu okeānā, and the ship went by about 100 yards away from where you're drowning, un 100 tur soļu attālumā no jums peldētu kuģis, how intensely would you beg? Cik gan intensīvi jūs lūgtos, lai jūs izglābtu. Help! 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 Palīgā, es slīgstu. You see? With that intensity, you must pray within your heart. Ar šādu intensitāti jums ir jālūdzās savā sirdī. And if you do so, all the Krishna, Radha Krishna, Gauratai, all the acharyas, your own spiritual master, they all come and they'll pull you out of this ocean. Un tad Radha Krishna, visi ačāriji, jūs garīgais skolotājs Krishna, visi nāks jums palīgā un izvilks jūs no šī okeāna. And you'll be in a state of pure bliss. Un jūs būsiet pilns svētlaimes stāvoklī. In fact, you become empowered to make the whole world Krishna conscious. Un jūs vēlēsieties, lai visai pasaulē būtu Krišnas apziņa. You just have to always be in this begging mood. And when you're not in the begging mood, beg to be in the begging mood. Un lūdzu, esiet šajā te lūgšanas stāvoklī, un jūs nesat tajā, tad lūdzaties, lai jums būtu šāds stāvoklis. And if you can't beg to be in the begging mood, then beg to be in the begging mood. Un ja jums nav tas, tad lūdzaties, lai jūs spētu lūgties, kaut jums būtu lūgšanās stāvoklis. Do you understand? Vai jūs saprotat? Now do it, I'm ordering you. Do it. Un tagad dariet to. At every minute you must do this within your heart. Tas ir mans norādījums jums. Dariet to katru minūti savā sirdī. Actually, our time is up, isn't it? 9 o'clock. Jā, mūsu laiks ir beidzies. Huh? What's he saying? This devotee is always doing that, as you instructed just. Then we have to bow down at his feet and take the dust. Tad mums ir jānoliec viņa pēdu priekšā un jāsavāc putekļi no tām. Take the dust from his feet. Tad ņemiet putekļus no viņa pēdām. Okay, so actually our time is up. Mūsu laiks ir beidzies. There'll be more lectures, so I'm sorry, but we didn't get yours in. So we thank you all very much. Paldies visiem. Kantarāt Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki jai. Can you do me a favor, Guru? Just take a picture of that, what's written on the board there, the verse number. Just take a picture of the verse number so I have it. Okay, we have more. What's it from Radha Damodar? Okay, we have special prasadam from Radha Damodar today. Wow. You take the book. There we go. Book stand. Yeah, there we go. Okay, we have prasadam here. Where's this garland from? Okay, who wants this garland? There we go. All right. And who wants this garland? Okay, there we go. All right. Now we have the Mahaprasadam. And Nāciet saņemt Mahaprasadam.